indicated that we will be having Dr. Johansi fight. However, we have been informed that he fell ill and he was not able to testify virtually due to his illness. However, we have two witnesses and we are ready to proceed. And we have been having challenges locating him. And today he decided to come to court and he said that he's ready to testify. Counsels for NPS have all along had the George NDIKAS statement. There is nothing new that is coming to say, since whatever is coming to say is already in the statement. Unless they want to have stood down after he has testified, then we have no issue. He can testify for prosecution side, and then we can come for cross-examination and other things. But George NDIKAS' desire is to testify today. That is why we say that we give him, we allow him a chance to also testify. And what you do? Your Honor, I'm number 243, 151. Inspector Joseph Kigara Gadecha. Your Honor, I'm currently stationed at Regional Police Headquarters, Nairobi, Scenes of Crime Office. Yes, what are your duties? Your Honor, I'm appointed by the Director of Public Prosecutions under the Evidence Act. This is number 217 of 28th December, the year 2012. So what does your duties entail? Your Honor, my duties entail crime scene management. That is within the police work, in documenting crime scenes for evidence production in court. Also correcting of evidence for further analysis to the government chemist, and also to do what we are doing here, testifying in court. Your Honor. Yes. Now, in regard to this
case. What did you specifically do? It was on 21st day of June, the year 2024. It was around 13:30 hours, where I attended an autopsy at City Mortuary of one Rex Masai, who was alleged to have been shot during the demonstration on the 20th June 2024 within the CBD, Nairobi. Autopsy that was conducted by the government pathologist, Dr. Johansen Oduor, also present to witness the same were family members led by Crispin Othiambo and Gillian Yakua. That's K-Y-A-K-U-W-A. Also present, Your Honor, was Gillian. Your Honor, also present was the IPOA officers, led by one Mr. Justin Nyatete. And on the side of the police, DCI officers from Central Police Division, Nairobi, led by Inspector Beth, Corporal Saidumu, and PC Jage were present. Your Honor, before the autopsy, my observation was, on the general observation of the body, before the dissection of the body was dressed in a blue patterned t-shirt, black trouser. He was wearing a black boxer, black socks, and the clothes were stained with blood. Your Honor, before we removed the clothing, there was a hole, that's a perforation hole on the front. And on the left back pocket of the black trouser. Also, similarly, the same was also found on the black shirt that the deceased was wearing. Short. He had a short inside. The other side of injuries, there was a bullet wound that was entry on the left back thigh that exited back thigh, left back thigh.
It exited on the left thigh. That's on the front. Your Honor, during the whole process, from the time of identification of the body to when the body was dissected, I documented the whole process through photography. I took the following photographs as have indicated or listed on my table. Your Honor, during the whole process, that's photograph number 1A. 1B, they are general views. I took a general view of the body in full dress before the autopsy was conducted. That's the anterior side of the body. Your Honor, with your, due to the nature of the photos and their sensitivity, we would only want the witness to just say how many photos he took without going to describe each photo, because they are a bit sensitive. Do not want the media to share everyone the nature of the photos. So if you allow it, if you can proceed, the photos can be produced and the councils can ask questions. Okay. Around 36 photos. Your Honor, these will be 28. I believe they had not been marked. So this will be exhibit 28. 28. We'll do as a bunch. Your Honor, the report will be exhibit 28. And the photos will be exhibit 28B as a bunch of 36 photos. And then there is a certificate which will be 29, exhibit 29. This report that you are producing in court, when did you sign it? Your Honor, I made the report and the certificate on 26th June 2024, Your Honor. And would you wish to produce it as an exhibit? Yes, Your Honor. Your Honor, exhibit 28 is the report dated the 26th of June 2024. Exhibit 28B are photos, 36 of them,
and XB29 is a certificate. Is there anything that you did in regard to this matter? No, Your Honor, it has just documented, printed the said for court production, prepared the exit for court production, Your Honor. That is all. Yes, Your Honor. Your Honor, that is all from the prosecution. Good afternoon, Your Honor. Are the photographs before this court the same that you took on that day? Yes, Your Honor. And from your observations of the photos, do any of the photographs show injury sustained by the deceased? Yes, there was an injury. Said a bullet wound that was found on the left leg. That's on the thigh of the left leg. There was an injury of an entry and an exit wound of a bullet. You've stated before this court the terms entry and exit. Yes, Your Honor. How are you able to ascertain these? Your Honor, for an entry would by a band. They usually once they just it usually burns the skin, the first contact skin. Then on the exit of the exit wood, usually because of the pressure, it usually ruptures, and usually these are a big wood. So you do confirm to this court that the rupture was at the front? The rupture was at the front, meaning the bullet entered through the back and exited through the front. And when did you attend the autopsy? Autopsy was on 21st day of June 2024, Your Honor. And as a Kenyan, and this is in public information, that can you remember when the demonstrations took place? It was on 20th June 2024. So it was around the same period and time of the death and the demonstrations? Yes, Your Honor. And you have said you are a police officer. Yes, Your Honor. Can you, just for clarity, what may happen when there is an altercation between demonstrators and police officers? No, no. I was about to stop you. No, no. I withdraw. That's all. That's all, Your Honor. Your Honor, allow me to refer to photograph mark number A to 4B that shows a closer view of a perforated hole on the back and the front side of the black shirt, and the other one is number 11A, Your Honor, and photograph number 11C, which have indicated that they are general and closer views showing the exit on the front left thigh. Also, I would also refer to photograph mark number 9A and 9B, also that shows the general and closer views showing the entry wound on the thigh after dissection, of which a bullet, a blank, cannot
cannot do such a damage. That's my opinion, Your Honor. So, the second question that is tied to that, as a professional police officer, Yes, Your Honor. and one that took these photos, you confirmed before this court that indeed the live bullet must have been the cause of the instant death of the deceased. Your Honor, that one, Your Honor, to me, I cannot ascertain the cause of death. That one. That one I leave to the pathologist that he can confirm the same. Your Honor, that one is beyond me, Your Honor. Was there a bullet dead recovered on the body in the photos that you took? Your Honor, there was no bullet because I've already indicated that there was an entry and an exit wound, meaning the bullet has velocity that entered and exited through the body. That would be one question. Okay, thank you. I swear by the Almighty God, I swear by the Almighty God, the evidence I'm going to give before this court, the evidence I'm going to give this court, touching the matters in question, touching the matters in that question, touching the matter in question, shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, nothing but the truth. nothing but the truth. So help me God. So help me God. As you can recall, when previously we were in court, the prosecutor didn't say that we have Dr. Johannes Mukigo and also the IO. So as such, we're still requesting that we take the evidence of this particular case and given this one. First and foremost, let me state this, that for the record, the witness before us today has been a witness who we have been referring to as a very crucial witness. And we say that because we made an application for the witness to appear, he did not appear. We made another application, summons were issued. I'm not too sure whether a warrant of arrest was issued for the witness to come to court, but I do know that summons were issued. This witness, Your Honor, as I said, the statement, he made a statement, which statement was served upon the counsels. They have all along had the statement, and in fact, remember the last time we were here in court, Mr. Kogei himself said that there are other witnesses who have not testified and are very crucial. And he specifically named this witness, today's witness. We had indicated that we had 3 witnesses, and we had actually indicated that we could not find this witness, but he has now come to court and is willing to testify today. So there is no ambush on the part of the defense or counsels for NPS. Secondly, Your Honor, there is no prejudice at all that the counsel or NPS will suffer if this witness testifies today. As I've said, we will indicate them. You can have the witness step down for the cross-examination by the defense. So no prejudice at all will be caused. Lastly, Your Honor,
defense counsels have not demonstrated to court the prejudice that they will suffer if this witness testifies today and stood down for cross-examination. They have not demonstrated. So we urge this court to allow the witness to testify and wait for the cross-examination from the defense at a later date. First, we agree with the prosecution that the witness before is crucial for this inquest. It is so crucial that we cannot have an ambush to go through a 6-page statement where the record shows clearly that for purposes of today's hearing, when you are last before you are coming to deal with 2 witnesses. There was a mention of Dr. Johnson Oduor and the photographer who did the post-mortem pictures. Your Honor, as early as this morning, my colleagues will tell you, we called and inquired on who exactly is supposed to come today. They confirmed absence of Dr. Oduor and affirmed presence of the photographer. They did not mention about George NDIKAS. As mentioned by my learned senior Mr. Kipkoge when we were last before you, George NDIKAS was to come, but not today. In fact, it was upon the NPS assisting IPOL to look for him for purposes of attendance, but not today. And that's why my learned senior is not here. As I mentioned earlier, the reason why he's not here today is because he knew George NDIKAS is not coming today, and in our team is the one dealing with George NDIKAS. Your Honor, with mention of prejudice, first, we are not the defense counsel. We are not here to deal with level of prejudice as National Police Service. We are here to seek the truth as to the circumstances that led to the death of the late Rex Masai. We cannot, as an institution, be seen to be speaking of prejudice. And the question is, would the ambush allow us to critically go through the 6-page statement and assist this court with the necessary questions and information to aid the outcome of this inquest? Our answer is no. We are ready to come even in the course of the week to deal with the witness once and for all. I'm most obliged. Kipkoge assured this court that he was to bring the witness to court. Before he could bring him, he had brought himself. And it is only fair that if he has decided fit to come and testify, to be given that chance or opportunity to shed light on what happened. And that is, for that reason, I said that he is not going to add anything other than what is in the statement. And that is the reason why I also emphasize that I do not see any prejudice suffered if he testifies today. In any event, it will assist the court. We are not sure whether he will even come if we take another date. That's also another danger that we may run into. So it is only fair that he testifies today. If they do not want to cross-examine, he can come another day to cross-examine. The first day of the hearing, that is in 2020. I'm speaking of the element of accomplish. I think confirm we received the statements last year. Last year? Yes, sir. Rafiki yake Rex ambaye tumekuwa tu tukiishi naye all along. Okay, kikazi. Kikazi.
Okay, mimi nimekuwa nikifanya kwa casino, pia yeye amekuwa akifanya kwa casino. Kuweka Kwa casino. kwa kasino. Yeah. Wapi? Sasa hapa tu ya center. Ya center. Yeah. Okay. Yeah. Unaweza kumbuka, umesema nyinyi mmekuwa marafiki kutoka lini? Kutoka 2013. Kutoka 2013. Unaweza kumbuka namo tarehe 20 mwezi wa June 2024. Unaweza kumbuka nini ilifanyika? Naweza kumbuka. Nini unaweza elezea koti nini ilifanyika? Okay, nakumbuka hiyo siku ilikuwa siku kama leo na nilikuwa naenda off. Aya, nikatoka job, nikaenda home, of which nilipata Rex alikuwa anafanya mausafi nini, unaona. Mimi nikataka kujilaza juu hii siku tunaingia job asubuhi. Akakuja akaniambia, bros, twende tao pia si tu protest finance bill, unaona. Of which mimi nikaamua tu juu Rex alikuwa kitu yoyote akisema mimi naweza utaenda pole pole. Yes, utaenda tu pole pole ndio hakimu aweze kuandika. Umesema ulitoka kazini ukafika kwa nyumba ndio na ukapata Rex Masai. Alafu ilikuwa mwendo wa saa ngapi hivi? Ilikuwa saa 8 ikielekea saa 9 hivi. Saa 8 ikielekea saa 9. Yes, umesema ukampata akakuambia vipi? Aliniambia twende tao. Mwende tao. To protest finance bill. Mwende protest finance bill. Ndio. Mkafanya nini? Okay, mimi kwa watu nikaamua acha twende. Juu pia kulikuwa na wenzetu pia walikuwa na protest, unaona. Ukisema wenzetu unamaanisha kina nani? Ilikuwa tu Gen Z. Majenzi, mayouth. Ndio. So mkaona muende mjumuie nao? Nawe. Na hiyo ilikuwa saa ngapi hivi sasa? Okay, by that time ilikuwa around saa 10:30. Saa 10:30. Ndio. Mkaelekea wapi? Tukatoka tukaelekea tao. Which that day I remember tulikuwa hata tukuchukua mat. Tulitembea tu kutoka home because tunatoka tu hapa high rise. Mlikuwa mnatoka high rise? Mkatembea tu? Tukatembea tu town. Alafu mlipofika town? Tukafika town tukapata okay, protest ilikuwa inaendelea. Of which tukaamua tu kujoin. Okay. Muli join your protest? Mlikuwa mmebeba chochote? Hapana, ilikuwa tu simu, which hata hiyo simu ilikuwa ya Rex, simu moja, unaona. Hamkuwa na silaha? Hatukuwa na silaha. Hamkuwa mmebeba zile placards? Hakuna kitu yote tulikuwa tumebeba. Okay. Nini muka join protesters ama demonstrators? Mkawa join? Ndio. Alafu nini katendeka? Okay, nakumbuka si hata tukua ati vile front line, unaona ati si tulikuwa among the wale watu wa nyuma, unaona. Mko wale watu wa nyuma. Hamkuwa huko mbele kabisa. Tulikuwa nyuma. Kwanza hata nakumbuka Rex alikuwa mtu mwingine, alikuwa tu yani ilikuwa tu ashuhudia, hata yeye mwenyewe ndo alikuwa anachukua ma video, unaona. Ongea na sauti ndio hakimu aweze kusikia. Umesema nyinyi hamkuwa watu wa mbele? Si hatukuwa among the front line. Mlikuwa watu wa nyuma huko. Tulikuwa watu wa nyuma. Sasa ikafika moment wale watu wa mbele walianza kutolewa mbio na mapolisi. Ngoja kidogo.
watu wa mbele wakaanza kukimbizwa kukimbizwa na mapolisi, mapolisi. ambapo walikuwa wanatupiwa tear gas, unaona, walikuwa narushiwa tear gas. Alafu sasa ni kama mapolisi walikuwa wanakuja wa disperse watu waende nyumbani sana. Ni ilikuwa saa ngapi hivi? But that time ilikuwa around saa moja. Kwa saa moja hivi. Alafu sasa ikafika moment like watu walikuwa hesitant kwenda nyumbani, unaona, si ambao tulikuwa wale watu wa mwisho. Sasa watu ni kama walipiga tu about turn. Sasa ikakuwa ni kama tukakuwa watu wa kwanza, unaona. Which hatukuwa tunaelekea direction ya yenye makarao wako, tulikuwa tunaelekea on another direction, unaona. So mkaanza kukimbizwa. Tukaanza kukimbizwa. Nini kafanyika wakati mnakimbizwa? Okay, sasa hapo unaweza kumbuka ni wapi mlikuwa mnakimbizwa, wapi hasa? Okay, I'm not familiar with the as in tao vile. Okay. But naweza kumbuka tu the place nikifika pale, unaona. Unaweza kumbuka hapo mahali ukifika? Nikifika hapo. Ukifika ukionyeshwa ni ndio unaweza kumbuka. Lakini huwezi kumbuka jina ya hapo. Na nini unaweza kumbuka na hapo ukifika? Kuna kitu inaweza kukumbusha ni hapo? Siwezi kumbuka hapo. Kuna kitu yote unaweza kumbuka uliona yenye inaweza kukumbusha ni hapa? Okay, nakumbuka tu bank fulani, sijui inajiita Absa ama nini. Nakumbuka bank. Inaitwa Absa. Yes, hapo mkipita kwa bank ama sasa venye tuliturn sasa tukapita hapo kwa bank, which tulikuwa tu tunaendelea mbele to change direction ya mapolisi, unaona. Sasa sisi ndio ikawa ni kama tuko front line, unaona, which hata si hatukuwa na hivyo, si hatukuwa na tupa nini ama hatukuwa na ribu mali, unaona. Of which hapo ndo tulianza kusikia gunshot. Unajua kulikuwa na difference ya kidogo tu. Yes, umesema ati mko kwa endelea mahali kuna si hatukuwa wale watu wenye tulikuwa haribu mali. Of which nakumbuka hapo that day tear gas zilikuwa zinafire at once. Tear gas utajua tu ikifanya, unaona. But at this moment nilisikia like someone amefire to like a gun like three times at once, unaona. Ulisikia tu mlio za risasi zikifuatana. Hapo na hapo ndo ilibidi tena tumependuka tuokole maisha yetu penye sasa tulikuwa tuna nini, unaona, tunatoka sasa kukimbia. Nakumbuka hiyo siku simesema nilikuwa natumia simu ya Rex. Kuna time hata akaniuliza kidogo kuna time hata akaniuliza just in case tupoteleane tutapatanaje nyumbani, unaona. Nikamwambia wewe jaribu tu kwenye unaweza kimbia, mimi nitakufuata nyuma na nikufikie, unaona. Sasa hapo nakumbuka kwa hiyo stampede ndo nakumbuka nikijaribu kufuata Rex kuona kimbia, nilimwona nikaa alikuwa na limb, unaona. Hapo nasema ati mlikuwa mmeongea mtapatana vipi nyumbani. Ndio ukasema wewe utamfuata nyuma. Mimi namfuata tu nyumbani, yeye akimbie. Alafu unasema wakati mnakimbia ndio ukaona nini? Ukaona ni kama alikuwa na limb. Ukaona ni kama na limb. But I wasn't sure nini nimemwapenia, unaona. Sasa baada ya kumfikia ndio nikamuuliza nini mbaya, unaona.
Rex akaniambia like ameshutiwa, unaona. To me hata mimi ilikuwa disbelief, because how do you know like umeshutiwa na hujai nini, maybe hujai pata injury kama hiyo, unaona. Uko naamini? Sikuwa naamini at first, unaona. So by that time alikuwa anakimbia, by that time alikuwa na nguvu ya kukimbia, unaona. Sasa ile mimi nikijaribu kumwambia si tuende tutafute, si tuchukue hata Uber basi tuende OC, which kulikuwa na watu wa Uber hapo karibu, which tulijaribu kuongea nao, though walikuwa hesitant because by that time hata makarao wenye alikuwa anapiga, they didn't want to know like maybe ati unataka kusaidika aje, unaona. No, so mlijaribu kusimamisha watu wa taxi, lakini walikuwa wanakataa. Walikuwa wanakataa, sababu polisi walikuwa hapo. Okay. So ukafanya nini ama mlifanya nini? Okay, by that time hata alikuwa anaishiwa like nguvu, hakuwa anaweza hata ile like kusimama, unaona. Mimi nikajaribu kumkalisha chini, nikamwambia usi give up, unaona. Because I remember encouraging him as I was looking for a way to help him, unaona. Na uliweza kuona pale ameshutiwa? Okay, alinionyesha kwa mguu because alikuwa amevaa tu skinny jeans, unaona. Sasa hata by that time yani alikuwa ameloa damu. Kwa sikuwa na hiyo time ati ni identify ni wapi, maybe thigh ama mguu ama chini, unaona. Uliona tu damu mingi na kwa mguu, kwa mguu. Okay. Haya, nini kafanyika? Okay, at that point kuna tu like one guy which ndo alikama kanisikia, na ilikuwa like alikuwa tu ajenzi like ni, unaona. Which akaniuliza nini mbaya ndugu. Nikamwambia angalia ndugu yangu hapa ameshutiwa na kuna venye naweza msaidia, hata makarao wenyewe wanakataa kunisaidia. Uliuliza askari wa kusaidia? As long as tu askari alikuwa anapita pale, I was seeking help from them, unaona. So ukapata usaidizi? Okay, huyo kijana ndo alikuja akanisaidia pia alita wengine vijana wengine kama 3 akamsaidia kubeba Rex kutoka penye alikuwa na bleed to Bliss Hospital, unaona. Bliss Hospital. Mkaweza kupeleka Rex Bliss Hospital? Tuliweza kumpeleka, of which Bliss by that time walikuwa washafunga like gate, unaona. So it took us some time for us kumuingisha hadi pale ndani. Hadi ndani ya hospitali. Ndio. Na gate ilikuwa imefungwa. Gate ilikuwa imefungwa. Okay. Na hiyo Bliss ilikuwa wapi? I guess iko tu hapa adjacent na nini archives. Okay. Alafu mwisho walifungua? Hata hawakufungua, we had to break in so that tukapeleka Rex ndani, unaona. Tukamwingisha ndani, fika pale kwa reception. Nakumbuka kuna daktari mwingine akatu direct kwa room, unaona. So by the time tunafikisha hivi kwa room, daktari kama kamwangalia akasema tu huyu hayuko, unaona. So baada ya daktari kusema huyu hayuko, nini ilifanyika? Okay. For me it took me some time because hata mimi mwenyewe sikuwa na believe, unaona. So nikatry kupigia, at first nilipigia my sister, nikapigia like Rex mother, na nikamwambia like Rex is normal, unaona. So na polisi walikuja hospitali? At that moment baada nishapiga simu kuna polisi walikuja. Sasa ile aliambia kwenye tulimwambia huyu ameshutiwa, alikamtoa akaconfirm na akatuambia tuongoje, analituma na gari.
gari ya kumpeleka ilikuwa mob, unaona, of which it took like another 2 hours before the car came. Okay. Ndipo akapelekwa kwa morgue. Okay. Sasa wakati mlikuwa huko, wakati mlipokuwa kwa demonstration, uliweza kuona mtu yote, maybe uliweza kuona mtu akimshoot, ama uliona tu wakati alikuwa ameshutiwa akilimba? Okay, mimi niliona tu wakati alikuwa analimba. Uliona tu wakati alikuwa analimba. Okay. Na wakati mlikuwa huko CBD mnakimbia, mliona kulikuwa na askari aina gani? Kulikuwa na askari walikuwa wamevaa kivipi? Mliweza kujua? Wenye tulikuwa tunaona ni watu wenye wamevaa tu normal uniform. Ya askari. Kuna wengine uliona kama hawako wamevaa nguo za askari? Yeah, but by that time ilikuwa before this incident happened. Ilikuwa before. Uliona wengine pia, askari wengine pia. Na ulijuaje ni askari kama hajavaa uniform? Okay, because some walikuwa wanatumia hizi Land Rovers, unaona. Land Rovers za askari. Na nini ingine? Na pia walikuwa wamebeba like nini, gun, unaona. Gun. So wengine walikuwa wamevaa nguo za raia, wamebeba gun. Uliongea juu ya video. Ndio. Uliongelea juu ya video? Kuna video ulionyeshwa ama uliona? Okay, kuna video tu, kuna videos going around of which I just to keep it because ni hata mimi nilijua hii video maybe naweza kuja kuitumia baadaye, unaona. Naweza kuja kuitumia baadaye. Tukikuonyesha ya video hiyo, unaweza tueleza kama unaweza ona mtu yote unajua? Your Honor, we ask that the video that utatueleza, tutarudia tu. Utataka kwanza uone tu, alafu utatueleza. Sawa.
Yes. Hiyo ndio video yenye ilikuwa. Kuna kitu umeona chochote? Umeona? Mm. Mm. Okay, mimi kenye nimeona at first tulikuwa kwa ile nini ile signpost ya afisa huko which tukatembelea hiyo side, unaona. Because I remember hata well hiyo ndo side yenye tulikuwa tunatembelea. Okay. Then all of a sudden hapo ndo nikasikia tu shots za kwanza, ndo watu wakaanza ku shots za kwanza tatu like ndo watu wakaanza kukimbia, unaona. So mlikuwa vile ulielezea koti, mlikuwa mnaenda direction moja, lakini nyinyi mlikuwa nyuma kabisa. So hii ilikuwa side nyingine, hii pande nyingine, alafu baadaye mkarudi, wakaanza kurudi, mkapenduka pande nyingine, ndio tukaanza kuenda na hivi sasa, mkaanza kwenda na pande nyingine. Ndio. Okay. Lakini uwezi, kwa hiyo video, kwa hiyo mkanda uwezi ona kama unaweza ona mtu yote. Nimejiona na nimeona pia Rex hapo. Umejiona? Ndio. Tunaweza rudia utuonyeshe ni wapi? Sawa. Mahali unaweza, ukiona ni wapi sema tu ni hapo, watasimamisha. Unaweza enda huko mbele. Hapo karibu kwa hiyo gari. Okay. Mlikuwa mnavuka barabara mkuje pande nyingine. Okay. So mkiwa mnaelekea, mlikuwa he said eleza barabara usi hata kwa wale watofanya wale kwa tunavuka at least tupate pia space in case of anything. Ndio sasa inapokuwa ni kama ambia Rex but just yani kimbia tu ndio mimi nitakufuata wenye nawe tunaona kwa sababu nilikuwa tuna agree after this tupatane wapi after center kienda mbaya, unaona kama tutakutana. Sasa nataka iendelee kucheza, uone mahali tena unaweza jiona kama unaweza.
nilikuwa mahali hapa sana kufuatilia. Proceed. Umesema just shoot Rex. Ndio. Na umepaswa kuonyeshwa hiyo clip. Na umetoka kwa hiyo clip play to the end. Wakati ulikuwa huko CBD ama wakati mlikuwa mnakimbia, uliweza kuona mtu mwenye alikuwa na shoot? Okay, mimi sikuona mtu mwenye alikuwa na shoot. Ulikuwa unaona mtu sababu ulikuwa unakimbia? Ndio. Okay. So ungeweza kuona nani alishoot? Ndio. Na wakati mlikuwa mnakimbia, ulikuwa nyuma ya Rex ama ulikuwa mbele yake? Ulikuwa nyuma yake. Ulikuwa nyuma yake pia. Okay. Kuna swali nitaka kuuliza tu. Hapo awali tulipokuita uandikishe statement, ukakuja ukaandikisha na IPOA. Wakati tulipokuita ukuje upeane ushahidi, kuna sababu zozote zilikufanya ungeweza kuja wakati huo? Ni sababu gani? Eleza koti isikie. Okay, mimi nilikuwa na sababu zangu ambayo pia nilikuwa nahofia maisha yangu, unaona. Ulikuwa unahofia maisha yako? Yeah. Ulikuwa umetishiwa? Hapana, sikuwa nimetishiwa. Ulikuwa umetishiwa. Lakini ulikuwa unaogopea maisha yako. Ndio. Okay. Kuna lolote lingine unaweza kumbuka? Unaweza elezea koti kuhusu hiyo siku, kuhusu Rex? Kwa sasa ni hayo tu. Ni hayo tu? Ndio. Okay. Sawa. La mwisho, hii kituo ama kitendo chenye kimetendeka kwa Rex, umeathiriwa aje? Okay, ni kitu pia mimi ilinichukua muda kuja like hata kugather your confidence, kuja like kuongelea juu pia ni kitu pia nimekuwa traumatized nayo, unaona. So nilikuwa nataka tu sometime ni heal pia, unaona. Kuja ndio nikuja. Asante kwa kuja. Utangoja tu hivi tuuliza maswali. Yes. Kwa hii video, mtu anaonekana kutembea hivi. Ndio. And ghafla, wanaonekana tena wakirudi. Unaweza eleza kwa nini? Okay. Mara ya kwanza hata tukua hii street. Mara ya kwanza tulikuwa ile street nyingine. Unaona kwa hii video sasa ile street nyingine huko. Huko ndo tulikuwa na protest. Egezi ilikuwa Parliament Road. I'm not wrong. Sasa huko ndo makarao sasa walikuja wengi na walikuwa wanatupa matia gas nini wakitu disperse. Obviously tukatani hivi ndo tukakuja tukaanza kutembea na hii street, unaona. Obviously hata tulifanya tutani ni hizo gunshots zenye zilipigwa hii side, unaona. Juu kila mtu tu ilibidi amekimbia. Obviously hata ile street ni matia gas zilikuwa zinapigwa, though watu walikuwa wanazirudisha back, unaona. So wewe ulisikia gunshots?
Mimi nisikia gunshot. Na huo wakati ndio mligeuka mkaanza. Kukimbia. Na in that time frame ndio uliona Rex amepigwa. Within that time hata ndo niliona analim. Which hata ameliftia amepiga hizi nini za barabara, maybe amejigonga. Hiyo ndio ilikuwa tu assumption yangu. But venye nilimfikia akaniambia amepigwa gunshot. Just a minute. Unaweza kusikiza vizuri? Nasikiza kwa umbali. Nipati. Sidhani kama kulikuwa na watu walikuwa sahihi pale. Ilikuwa like watu walikuwa in unity na walikuwa inaigwa tu hiyo project na hata hiyo I guess hiyo ni mili kuja maybe wenye tu makarao walikuja. Unaona wenye makarao walikuja ndio kalitafuta hiyo difference hapo. Ile ambayo umetoa na yale ambayo ulishuhudia, tuna confirm mbele ya hii koti kwamba kulikuwa na gunshots, live bullets ama ilikuwa ni guns? Zilikuwa live bullets. Yona, I have no doubt this was for this. So can I help you? I think that the DCI should also be recalled since his testimony the next scope of the hearing. And I'll urge my colleagues prioritizing when NDIKAS come back the next day. The DCI. Tuesday saa 8. So Mr. Jambo. Yeah, that's PW13. Tiberius. When? The 7th. Oh, that is next week on Tuesday. That is next week on Tuesday. I just wanted to look at his diary first, also Okay, when he'll be off. He has indicated next week on Tuesday. Now, Tuesdays peke yake? Naweza jaribu pia ni extend kidogo. Wednesday? Tarehe 8? Sawa, Saa 8? Okay. So that's okay. So PW13 Tiberius. This is IW equals witness number 24. George NDIKAS. If here the student. So PW24, that is George NDIKAS, list of student. It's examination on 8 at 2 p.m. Saa 8? The ICT. ICT equipment availed on the CBIC and so have a good afternoon.
kweli ama ni uongo, sasa ndio